பட் இந்த மாதிரி ஒரு பபிள்லாம் வரும்போது ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக்கா ஆர் பட்டிங் ஆண்டர்பிரினரா வாட் ஆர் மை டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ்? நம்மள்ட்ட ரிசோர்ஸஸ் இருக்கா இல்லையா? நான் இஃப் யூ சி ஒரு டெலிகாம் செக்டரில் ஒரு ஒரு அடானியோ அம்பானியோ யாராவது வந்தாலும் their pockets are so deep they can just use money from other industries to finance any one industry. So it's very important for you to keep up with it. I would recommend only one thing, which is that if you are in a sector, you should know everything about that sector. நீங்கள் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால கேட்குறேன், do you advise them to go series after series after series and either an IPO or acquisition, or raise ones if needed and be profitable? நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? I don't read one book. I buy about 5 newspapers. I subscribe to the Financial Times, to the Wall Street Journal. I try and read as much as I can. நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த பிஹேவியர் வந்து சொல்லி கொடுக்காத நம்ம வந்து how can we do the maximum good for the society? What are the kind of products that we should be bringing up for the society? ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் அப் பபிள் ரீசெண்டாக சொன்னாங்க. அட் ஒன் பாயிண்ட் there were lot of investments everywhere. Then it was like no fund winter மாதிரி, என்ன ஆனாலும் என்ன பண்ணாலும் you will not get any funding. Now there's a bubble on AI. Some people say நிஜமாவே சில கம்பெனிஸ் will make about a few $billion in less than 1 year. And சில கம்பெனிஸ் வந்து again whoever is rapper or some other like niche பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க எல்லாமே they could also, this is also a bubbleன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் மாறும்போதெல்லாம் how does it impact the economy? See, obviously the economy is impacted, and that is what we call as the business cycle, yeah. So every time that see, everything that we are seeing today, we have to analyze from the point of view of, is this a trend which is there to last, or is this just a bubble? A simple kind of a metric that I would give my students, which I will probably share with you also, is there a growth of the real sector? Okay, or is there a growth of just the money sector? Right? Now real sector naka naam enna solrom, physical manufacturing, agriculture, okay, industry. இந்த sectors grow பண்ணாத வெறும் financial sector மட்டும் grow பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி service sector மட்டும் grow பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. And there is no growth of manufacturing or growth of primary sector. Correct. That is not sustainable. Right? So in macro there's a term called FIRE sector. What is FIRE? FIRE is basically financial insurance, financial services, and real estate. Right? Now in the sectors mattu grow பண்ணிட்டு இருக்குனாக்க, then it is definitely boarding a bubble. ஓகே, பட் இந்த மாதிரி ஒரு பபிள்லாம் வரும்போது ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக்கா ஆர் பட்டிங் ஆண்டர்பிரினரா வாட் ஆர் மை டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ்? So see, it's not just during a bubble. See, because a bubble normally, see, when you're looking at a decline always precedes a huge spike, right? Now there's this whole very fascinating concept of behavioral finance also. So what I would tell an entrepreneur is not to be chasing something that appears to be a trend. Because by the time you start chasing it, why do you start chasing it at that time? Because you see it at that time, when it has started already growing, or it has already reached a certain peak. Then you know that it will fall. So it's not a good idea to chase something which appears to be something of a fad. Okay. Right? So இப்போ வந்து ஒரு செக்டர் வந்து ரொம்ப பூம் பண்ணிட்டு இருக்கு, நான் போயிட்டு அதில் வந்து பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். பட் அது எப்போ நீங்கள் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அது ஆல்ரெடி ஒரு பீக்கு போயாச்சு. ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் அகெயின் அ ஸ்மால் கைண்ட் ஆஃப் அ ஜோக் தட் டைம் மேகசினில் நீங்கள் ஃபீச்சர் ஆனேன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் டெஃபினெட்லி அ டிக்ளைன். that is actually a statistically proven ஒரு மாதிரி ரிசர்ச் மாதிரி ஒன்று. டைமில் வந்து எந்த கண்ட்ரியோ எந்த லீடரோ they are featuring on the Time magazine, அதுக்கப்புறம் அவன் டெஃபினட்டாக கீழே போவான்னு. That is also partly because it's scientific, that when do you get featured on the Time? When you are at the top. Now after the top you will come down. So it's something like that, if one were to understand. So for an entrepreneur I would say that, you know, do your due diligence in terms of what is that industry, what is the scope for that growth, how much growth is going to happen, what are the number of competitors who are going to come in because of that growth, and
what are your strengths in that sector. Okay, நம்மள்ட்ட ரிசோர்ஸஸ் இருக்கா இல்லையா. Now if you see ஒரு டெலிகாம் செக்டரில் ஒரு அடானியோ அம்பானியோ யாராவது வந்தானுக்கு they have their pockets are so deep they can just use money from other industries to finance any one industry. So it's very important for you to keep up with the trends. ஓகே, நம்ம இந்த லிஸ்டிங் பற்றி பேசணும்ல. A follow-up question on my mind is, இப்போது the habit of same day trading பயங்கர அதிகமாக இருக்குது. Is it actually good for the economy or not? See, I don't want to talk about the stock market at all, because all of it is speculative, right? Now, Yeah. is it good for the economy or not good for the economy? The economy does not even depend, GDP Depend does on not it. depend Correct. on the stock market at all. Correct. Right? But that's when people think when they invest, right? Yeah. So in No, so see, what is good for an individual is not necessarily good for the economy. That's what I would want to say. But I think ரொம்ப லேமேனாக ஒரு கொஷன். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு மூவி கூட வந்தது about a scam in a stock market that happened like a few decades ago, and because of that there was an overnight crash, right? Yeah. Similarly, இப்போ யூஎஸோட ஒரு சிலிகான் வேலி பேங்க்னு நினைக்கிறேன், because how they did not handle their bonds very well, everything went down. So அந்த மாதிரி ஒரு திருப்பி ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? Something of that sort. See, that is You something. see a trend? No. See, that is something which is always possible. In fact, in between, there was a lot of this fear that so much of the small and the medium class funds, the low income and the middle income funds are there in the stock market. If the stock market crashes, you would have Yeah. a wiping out of so much of wealth. Correct. Right? But I think that RBI in India is and the SEBI in India both are very strong bodies. And to that extent, hopefully, we should not see the kind of financial crisis that has happened in the past. Hopefully, the world is a wiser place with that. Okay. Do you suggest one book? நீங்கள் முன்னாடியே சொன்னீங்க ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக இருந்தால் ஜுகாடில் ஆரம்பிக்கிறதெல்லாம் ஓகே, பட் at some point you need to know எது என்னென்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் you should make a decision. Is there a book that you recommend that people start No, to see, read? I would recommend only one thing, which is that if you are in a sector, you should know everything about that that sector. Right? You cannot be in a sector where you're doing some patchwork just because I have the resources. In fact, I tell my students this: pick up any 3 sectors that you want to work in. For my MBA students, pick up any 3 sectors and completely research those sectors. Okay? And that is when you will know whether whatever idea that you have, is it worth it or it is not worth it. I deal with so many of these entrepreneurs, so many ideas which you keep seeing. And you know one thing, that at the end of the day, it is about a person who has the kind of belief and who's willing to put themselves passionately behind a certain kind of a dream. Now, recently, there was this one news item, or Deep Bajajna Sirona Hygiene establish பண்ணிருக்கார். He had to he sold off his company to a company called Good Glam. Good Glam no பெரிய company இருக்கு. So they bought his company. I had been following Sirona Hygiene for quite some time. I've written on them also. And I felt personally, நம்மளோடதே ஒரு company வந்து வித்த மாதிரி இருந்தது. Can you believe it? Within 1.5 years, they bought the company back from Good Glam at a lower valuation. Now, why did that happen? Because Good Glam was entering into multiple areas, including menstrual hygiene products and family hygiene products, because they thought that this is the next big thing, right? But they did not have the kind of expertise, nor probably the kind of intent to want to really spend time on that. And therefore they said, okay, we want to exit. And these guys realized that நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோ வருஷமா நம்ம பண்ணினது, it's not easy to give it up so easily. So they bought it back. So the point I'm saying is, even if it's a big company, they make mistakes because they don't know the sector in which they are operating as well as they ought to. So it's important for us to understand that. But even this has become a business model. ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்ட் பிராண்ட்ஸை வாங்கிட்டு அதோட ஐபி வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு லைசன்ஸ்க்கு வித்துட்டு அந்த லைசன்ஸ்லேருந்து ஏர்ன் பண்ணுறது இஸ் ஆல்சோ அ பிஸ்னஸ் மாடல். Yes, I've seen this. Some of the companies got acquired only for data.
right? Entire operations, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு only for the DB that they had, that was valued for a few millions. Yeah, but just the brand name itself. Brand name itself. Yeah. Awesome. So, if you were to suggest a few startups that you really love, நான் இவங்களெல்லாம் படிக்கிறேன், இவங்களாம் ரொம்ப அழகா பண்றாங்க, they don't do a lot of mistakes அப்படின்னா the startups that you love. I think Nykaa is a great story. Okay. Nykaa is a brilliant story, and in my Kotak book, there is also a mention of her. So I think that's a great story. But when you see that story, you also realize that, see, she has come with those many years of professional knowledge, right? Even if it is not in the cosmetics, Cosmetic even if industry. it is not in that industry, but there is, and that is where I say that it is so important for you to have the right knowledge, because that knowledge can be used anywhere. Anywhere. Correct. It's not that if you have acquired knowledge, it will be only used in a sector. Correct. Right? நம்ம இப்போ ஏபிசி கற்றுக்குறோம், அந்த ஏபிசி வச்சு யாரோ வந்து போயம் எழுதுறா, somebody writes a PhD, somebody does something with it. But to acquire that ABC is very important, right? So that is what I would say, that certain, like for me, this Deep Bajaj Sinona Hygiene is again a great story. I've seen this from the beginning. Similarly, many other of my own students, they have started entrepreneurial ventures within their family businesses. Now, Naturals Ice Creams is our student. Oh, nice. Okay, so you may not call it an entrepreneurial venture because you don't know the story of it, but it's a pure entrepreneurial venture within a family business, which was manufacturing ice creams and selling it to people to sell. He started an entire retail store. So a lot of these brands, I think, which are extremely inspiring brands for anyone who's following entrepreneurship. Okay. நீங்கள் entrepreneurshipல சொல்லி கொடுக்கறதுனால கேட்குறேன், do you advise them to go series after series after series and either an IPO or acquisition, or raise once if needed and be profitable? நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க அவங்களுக்கு? Absolutely, profits are important. Okay. Profits are important. Cash flow is the most important thing. Okay. Awesome. But what do you generally think about the VC game? So again, this is a very interesting question, and I don't want to name names, but there's one brand in Chennai. If you go to the website, it's a jewelry brand. It will say that this brand was born because of a debate I had with my professor while in SPJMR. I'll talk to you about that brand off the camera. Okay. But so again, on the brand வந்து இப்போ it is doing better. It's a brand which is selling silver jewelry, doing better than probably what their traditional gold and diamond jewelry is doing. ஒரு VC வந்து அந்த கம்பெனி அக்வயர் பண்ணணும்னாக்க, or any other company கூட அக்வயர் பண்ணணும்னாக்க, many of the students will come and talk to me that இந்த மாதிரி VC வந்து they want to acquire the company, take a stake and whatever. My simple advice would be that, is it in line with your purpose? Is it aligned with your values, with your vision? Okay. If not, then you're better off with the kind of money that you have. Right? Because growth will come, but that growth will, see, even in this case of Sirona, there was a certain acquisition by Good Glam. They brought in Good Glam because the money they wanted. But then they realized that Good Glam was running its own game. They were running their own game. And they thought it is better to move out and to cash out rather than to have, this kind of a daily or a shanda potanda பண்ணிட்டு இருக்கோம். So it is better. So with the VC, you have to be very clear that the VC does not probably want what you want. You want growth, he wants growth. But the kind of growth he wants is very different from the kind of growth you want. Correct. Right? So you'll have to be clear about what you want. If you've set up the business to exit, then it's okay. But if not, then it is important for you to understand that from day one. Okay. And other than governance structures also become very important. நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு agreement எழுதிட்டு இருக்கோம் அவளோட, what will be the do's and the don'ts. That's very critical. There are a lot of books, 0 to 1 இருக்கட்டும், எப்படி entrepreneurshipல ஆரம்பிக்கிறது, good to great, ஏக்கச்சக்கமா இருக்கு. Are there any real playbooks out there in the market for any sector
that we can refer to? Not that I would be able to recommend. Yeah. I would say read as much. You know, somebody wants, I can give a list. But adili kuda nama in the good to great see the kind of companies which were there in the good to great are not Time there and in yeah, his next book. correct. Correct. Right? So these are books which have kind of become a fancy buzzword for certain things. But I would say read as much as you can. இனி தேதிக்கு நீங்க என்கிட்ட கேட்டேன்னாக்கா நீங்க எந்த புக்கு படிக்கிறீங்கன்னு, I don't read one book. I read multiple. I buy about 5 newspapers. I subscribe to the Financial Times, to the Wall Street Journal. I try and read as much as I can read. I think it's important for you to just read. ஓகே, உங்களோட எல்லா கேஸ் ஸ்டடீஸும் கம்பைல் பண்ணி ஒரு இடத்துல பார்க்கணுன்னா இஸ் தேர் அ வெப்சைட்? Harvardல இருக்கு. ஹார்வர்டில் இருக்கு. எல்லாம் ஓகே, Harvardல. ஆசம். ஓகே, நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? அதெல்லாம் ஹார்வர்ட்லேருந்து நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? லைக் why have you never thought of moving there? No, see, I could have moved, like I told you. யூஸ்வலி அதானே ட்ரெண்டாக இருந்தது அப்போ கூட. I could have easily moved. Even today, it's not a big deal. Yeah. My husband also, he's in a good job and he also has had the opportunities to move. But we are very rooted to our families in India. So Okay. I think that's been a choice, a conscious choice. Okay. Today, I'm not just rooted in India, now I've become rooted to Mumbai. You know, because I have opportunities to go wherever I want to go. But then for me, mobility is a constraint, which is my own constraint. It is not that anybody has said, "Nee anga pokudadu, inga pokudadu." So, but one makes those choices in one's life. I think it's important. Okay. A women CEO that you have always admired, other than Nika? I mean, no, not that I have not thought of it as a woman CEO in particular. Never. CEO is CEO, yeah. Yeah, I think so. In fact, I mean, I would not say that my role models are CEOs particularly. I don't think that's how I look at it. I would have a very different view of leadership. So, I mean, I'm not looking at it that way at all. Have you ever worked with Tata, had a With Tata Sons? Tata sir? No, I've never worked with them, but I mean, I have a book on interaction with them. TCS also. Yes. அது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அவரோட கேட்குறேன்? ஆமாம். யார் ரத்தன் டாட்டாவோட இல்லை. No, okay. not with Ratan. But Gopal sir has worked with him, right? Yes. Okay. Any stories that you recollect from them, conversations or something? Okay. There are any number of stories which are there, but Yeah. there's nothing particularly that comes to my mind. Okay. So இப்போ நீங்கள் நிறைய colleges பார்க்குறீங்க and you've been in the education industry for about 3 decades. How do you think that Indian B schools can evolve up to இது? ஸோ ஒரு ஸ்டான்ஃபோர்டோ ஒரு ஹார்வர்டோ இல்லை நம்ம சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து we don't feel pride about when we say about IIT, IIM, yes, but other than that, except for example SPJ, நார்சி முஞ்சி மாதிரி இருக்கிற அளவுக்கு மற்ற நிறைய பி ஸ்கூல்ஸ் இல்லை. So see, நான் first of all, in the global standardsனு நம்ம சொல்கிற போது we have to be clear about which standard we want to reach. Because some of the biggest controversies in academia have arisen from Harvard today. Right? I mean, எந்த அளவுக்கு வந்து கான்ட்ரவர்சி நடந்ததுனாக்க ஒரு 1.5 வருஷம் முன்னாடியா 2 வருஷம் முன்னாடியோ 1 வருஷம் முன்னாடியோ, I forget, whatever it is. The subject which I teach, which is behavioral economics, which is a most fascinating subject. I mean, it is something which I just love. Okay? Now, on the subject odu vandu ஒரு foremost proponent who had done research on honesty and truth and so on, it was found that she herself had been fudging her entire set of experiments. Not just her, but some of the biggest names were indicted in that entire controversy. எப்போ நான் அதை படிச்சேனோ, I felt so bad. I actually called up my dean that morning and said, நான் இந்த சப்ஜெக்டே டீச் பண்ண போகிறதில்ல. நான் எப்படி டீச் பண்ண முடியும்? ஏன்னா நம்ம அவளோடது வந்து ரிசர்ச்சை யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம ரிசர்ச்சை வச்சுண்டு நம்ம டீச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ரிசர்ச்சே வந்து ராங்குனாக்க, அது ஃபால்சிஃபைட் டேட்டானாக்க, வேர் யூர் டாக்கிங் அபவுட் எத்திக்ஸ், யூர் டாக்கிங் அபவுட் மாரல்ஸ், யூர் டாக்கிங் அபவுட் ஆனெஸ்டி, யூர் டாக்கிங் அபவுட் இன்டெகிரிட்டி, ரைட்? அண்ட் யூ ஃபைண்ட் தட் ஆல் ஆஃப் இட் இஸ் ஃபட்ஜ் டேட்டா, தென் அந்த ஒரு நம்மளுக்கு நம்பிக்கையே இருக்காது, ரைட்? ஸோ அதனால வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் யூ இஸ் திஸ். ஐ ஹவ் ஆல்சோ டன் சம் கோர்சஸ் இன் ஹார்வர்ட். இது ஒரு கேமராவில் நான் வந்து சொல்கிறதுக்கு விரும்பலை, ஆனால் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தப்பாகவே இல்லை. ஓகே?
some of our teaching standards are as good as some of the best in the world. And I can tell you that some of us who have chosen to be in this profession would be great teachers if we had been there. I think we are good teachers, very good teachers here, because the kind of work that is required in India is very, very different. But I was a bit of a different take out here. So when we are talking about global standards, most of the world, especially the management world, is talking about Western efficiency. Yes. Right? நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் எஃபிஷியன்சி கிளாஸ் ரூமில் சொல்லி கொடுக்கலாம். ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு ஈஸ்டர்ன் எக்கானமி, நம்ம ஈஸ்டர்ன் ஈத்தாஸை மறந்து போய்டுறோம். அந்த ஈஸ்டர்ன் ஈத்தாஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திங்ஸ் லைக் spirituality, wisdom, okay, then collective behavior, not being selfish, right? அதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளோட பி ஸ்கூல்ஸ்லாம் கற்றே கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம். அதே அந்த வெஸ்டர்ன் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை வச்சுட்டு அந்த வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட்ஸை கற்றுக் கொடுத்துட்டுருக்கோம் நம்ம. டு மீ that is a big lacuna in business school education today. So if a business school, பேருக்கு நிறைய பேர் இப்போ வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி பண்ணுறோம், அதை பண்ணுறோம், இது பண்ணுறோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்காங்க. ஆனால் அது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மேனேஜரை ரெஸ்பான்சிபிள் மேனேஜராக எப்படி கொண்டு வரணும், எப்படி ஒரு மேனேஜர் வந்து ஹீ ஷுட் நாட் திங்க் ஆஃப் இப்போ நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டில் கற்றுக் கொடுக்குறோம் ப்ரைஸை நீ எத்தனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் so that customer உனக்கு பே பண்ணிட்டே இருப்பான். ப்ரைஸ் கவுஜிங் as it's called. How can I exploit the customer? How can I exploit the vendor, the supplier and so on? நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த பிஹேவியர் வந்து சொல்லி கொடுக்காத நம்ம வந்து how can we do the maximum good for the society? What are the kind of products that we should be bringing up for the society? அந்த மாதிரி ஒரு வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் கற்றுக் கொடுக்கறது it is very, very important. Okay. So that is my personal take on this. Okay. And one of the reasons why I'm basically an economics person, but the reason I have moved towards the family business and entrepreneurship space is also because I think that is the space where I can make the maximum difference. I mean, இனி தேதிக்கு எனக்கு வேணும்னாக்கா நான் ஒரு ஸ்கூலில் போய்ட்டு டீனாக இருக்கலாம், ஒரு வைஸ் சான்சலராக போகலாம், அந்த எல்லா ஆஃபர்ஸும் எனக்கு வந்திருக்கு. ஆனால் இந்த ஒரு 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்ரி வருஷம் ஒரு யார் ஓனர்ஸாக போகிறாளோ அவளை நம்ம வந்து எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது ஸோ தட் they are doing the right things for the economy. That is what basically drives me. Awesome. And நான் காலேஜ் முடிக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலி அப்போ MBA ஸ்கூல்ஸில் மினிமம் 2 years ஆஃப் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது ஒரு க்ரைட்டீரியாவாகவே இருக்கும். இப்போ நிறைய பேர் வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு MBAவும் படிக்கிறாங்க. அந்த க்ரைட்டீரியா கொஞ்சம் லூசனாக போயிடுச்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில். அப்படிலாம் இல்லை, எல்லா நல்ல காலேஜ்லேயும் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வந்து பர்சன்டேஜ் இது இருக்கு. இல்லை டாப் ஸ்கூல்ஸில் சொல்ல. ஆமாம், புதுசா வர ஸ்கூல்ஸ்ல சொல்றேன் because MBA itself has become business இல்லையா. கரெக்ட். ஸோ இமீடியட்டா ஒரு பிடெக் முடிச்சு ஒரு MBA பண்றதுல எந்த ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜும் இருக்காது. பட் ஐடியலி when do you think is the right time if I have to get into a BA after my degree MBA பண்ணனும்னா what is the experience that you need to do? Experience. Okay. At least 2 years of experience so that you're able to relate the real world. Otherwise நம்ம இந்தியால தான் வந்து நம்ம காலேஜ் நம்ம ஸ்கூல் முடிச்சு காலேஜ் முடிச்சு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அப்புறம் கல்யாணம் அப்படிதான் ஒரு சீக்வென்ஸ் போறது இல்லையா. So you need to have that kind of an experience before you come back to a B school because the way in which you will relate to what we are teaching will be very different. And if you're an entrepreneur, like any years or numbers? So see, again, as an entrepreneur it depends on at what stage you are, right? If you're at the ideation stage you can come in to test your ideas. The deeper you go into entrepreneurship அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு business schoolல வந்து உட்கார்ந்து படிப்பு சொல்லினோனாக்கா it is very difficult to adapt, right? But you can come back in as a senior generation to learn specific aspects. இப்போ நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் which is for family business advisors. அதில் வந்து சீனியர் ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற ஓனர்ஸ்லாம் கூட they can come and they can learn how to manage the family dynamics. That's very important. Yeah. All right. And there's a saying that I recently read about somebody's post. The third generation always kills it. Ayyo. Right? What do you think about this? நான் எடுத்து நான் சார் கூட அமிச்சேன் அந்த போஸ்ட்டை. Maybe we should interview this person again because
அவர் அந்த போஸ்ட்ல வந்து அவர் அழகா பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாரு. பட் த்ரூ அவுட் ஹிஸ் லைஃப் ஹீஸ் பீன் இன் அ ப்ரெஷர் ரைட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட். இவன் தான் அதை கொல்ல போறாங்கிற மாதிரியே சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க. லைக் when you say about family dynamics, what do you think There's a about very, this very general old, sayings? there's a very old saying. This is not old, I mean, it's very well known. It is that it's called the 33-13-3 rule. Okay, which is that 33% of the businesses survive into the second generation, 13 into the third generation, only 3% into the Fourth generation. which go beyond the third generation, right? So in fact அது வந்து ஒரு லைட்டர் நோட்ல இட் இஸ் லைக் விஷ்ணு பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரன். ஓகே ஓகே, தேர்ட் ஜென்ரேஷன்லனாக்கா நீ சிவா தான், நீ வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண போற பிசினஸ். அந்த மாதிரி. பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். சி, this has also come from some Western research. And that Western research has also been falsified. Okay. So, but it's just like some of those fads which stick because they are very, what should I say, ஒரு மாதிரி ஸ்டிக் பண்ற குவாலிட்டி இருக்கு, ஸ்டிக்கினஸ் இருக்கு. பட் what is important, which I always say, is that it is not about your family business. It is about, can you keep your family in business, right? And on the third generation, if they want to continue to do what you have been doing for the last 40 years, may not be necessary that A, they want to do it, B, it may not be the most lucrative opportunity. So adnala avala vandu let them also try and see what they want to do. Okay. So I don't believe in this 33-13-3. Thank you so much. Almost ஒரு 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே எடுத்துட்டேன். ரொம்ப thanks. Personally, I learned a lot. I was able to resonate with a lot of answers. Thank you so much. Thank you, Radha. Thank you so much. Thank you, Magic 20.